Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rajendra Prasad. BITSAT, Birla Institute of Technology and Science, బిట్స్ ఫిలానీ. ఈ కాలేజెస్ కూడా చాలా బాగా ఉంటాయి. బిట్స్ ఫిలానీ కాలేజెస్ బిట్స్ క్యాంపస్, గోవా క్యాంపస్, హైదరాబాద్ క్యాంపస్, ఇవి బిట్స్ ఫిలానీకి సంబంధించినటువంటి క్యాంపసెస్. ఇక్కడ కోర్సెస్ వచ్చేసి బీఈ, బీ ఫార్మసీ, ఎంఎస్సి ఉంటాయి. మరి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి బీఈ వాళ్ళకి candidate should have passed the 12th examination of 10+2 system from a recognized central or state board or its equivalent with physics, chemistry and mathematics and adequate proficiency in English. మరి బీ ఫార్మసీ వాళ్ళకి వచ్చేసి candidate should have passed the 12th examination of 10+2 system from a recognized central or state board or its equivalent with physics, chemistry and biology and adequate proficiency in English. However, candidate with PCM may also apply for the pharmacy program. Inter MPC or BIPC 75%, each subject 60%. Examination pattern: time 3 hours, medium English. Examination subject, number of question, marks. Part 1 physics 30 question 90 marks. Part 2 chemistry 30 question 90 marks. Part 3 English proficiency 10 question 30 marks. Logical reasoning 20 question 60 marks. Part 4 mathematics or biology, B pharmacy 40 questions 120 marks. Total 130 question 390 marks. Each correct answer 3 marks, incorrect answer -1 mark. This is exam pattern. Thank you for watching. Like, share and subscribe.